Agora eu vou fazer uma pergunta de um fã que tem a ver com o que a gente está falando, que é do Américo Gonçalves Neto, que mandou por e-mail. Tá ali. That was the guy who made your first question here. O Américo ele mandou uma pergunta falando como era o convívio do grupo durante as primeiras temporadas do programa e se tinha algum tipo de estresse durante as gravações. So, our buddy there would like to know how was the relationship in the first season of the show between the actors, and if there was any stressful situation or something in the beginning, how it was. It was actually really cool. I mean, we all got along really well. It was a good chemistry between all of us. That's part of what made the show good, I think, is because you saw the camaraderie that we had with each other, and then just the aspects of the show, but being a team and everything else, we were all in it together. It was all our first experience for the show, so we all got along quite well. Eles se davam bem, ele falou que era uma coisa nova para todo mundo, então era até aquela química que rolava entre eles, mas não tinha nenhum problema, era tudo novo para todo mundo se dava bem, então não tinha nenhum problema. And any stressful situations maybe related to the work schedule or not in terms of personal relationship? Sometimes I think there were times where just everybody wanted their share of time in front of the camera, so if the episode wasn't about you, you stood in the back. If the episode was about you, you stood in the front. So sometimes you were a little stressed out, like, I'm bored, there's nothing to do today, E aí eu perguntei para ele a segunda parte, que ele perguntou se tinha alguma parte estressante, então eu falei não em termos de relações pessoais, mas de repente do trabalho. E ele falou que tinha a correria, tudo, mas algumas coisas mais estressantes era mais boring. Ele falou que tem os episódios que tem o episódio sobre o Black Ranger, então ele trabalha mais, ele tá lá na frente. E tem os que não, então às vezes ele ficava sentado lá, tipo, termina logo esse pra gente ir embora. E aí o Gedan ou Gedhan? Gedan. Eduardo de Oliveira Bensur está perguntando quais atores eram mais próximos a ele. So he wants to know which actors were closer to you that you consider. Which was your friend? Closest. Yeah. Austin St. John is probably one of the guys I was closest with because we were actually roommates. He ended up living with me. When we started the show, he lived far away. And one night he was like, hey man, is it cool to crash at your place tonight? Because we had to work early the next morning. And about a week later, he was always there. so he moved in, we had a space, and he ended up with the best room in the house, which was crazy. But Austin and I were pretty close, and then we were all fairly close, but Austin and I were definitely closer. Ele era mais próximo ao Austin, que era o Jason, o Ranger Vermelho, e eles chegaram até a morar junto numa casa. O Austin morava em outra cidade, ele falou, vem morar comigo aqui na cidade onde a gente grava, para não ter que ficar saindo toda hora. O Austin veio, acabou pegando o melhor quarto da casa, e ele falou que definitivamente é o Austin, que era o mais próximo, mas que ele se dava bem com todos, mas até por morar junto, era o Austin. E agora uma pergunta do Marcos Vinícius, que tá ali. Ele disse, acho que ele sabe tudo dos detalhes. Ele perguntou o que o Walter achava de mostrar os movimentos do hip hop no episódio Trabalho em Equipe e os do surf no episódio Por Quem os Sinos Dobram. Lembra. O Marcos, he's like a really hardcore fan, he knows all the details, so he asked how it was for you to show the hip hop moves in the episode called Teamwork and the surf movements in the For On The Bell Trolls. So that's a scene that Zach is in the classroom, he put a surfboard in the place and you start. Yeah. So how was for you to show those moves in the show? It was fun because, well, doing the hip hop keto, showing that, teaching that to people, it was creative for me. So nobody else could do it but me because I was creating it, and that was one of the fun parts for me. When I did that episode with the surfboard, I didn't know how to surf. So the prop master, he was a surfer and was surfing every day. So he told me, okay, this is what you gotta do. You get on the board, you gotta pop up, and then you gotta this is what you do, like cruising in the tube. Yeah, and I was like, okay, so I did it. Ele falou que a parte do hip hop, que já fazia parte dele, o hip hop keto, ele falou que era fácil, fazia parte dele. Vamos dançar hip hop, opa, é comigo mesmo, eu já saía dançando. O do surf, especificamente, ele não surfava. Então, a pessoa que tomava conta, o prop master, que é a pessoa que toma conta dos itens de cena, contra a regra, e aí eu acho, e aí essa pessoa sim era surfista, e falou pra ele, pra você tem que pôr a prancha de surf assim, pular assim, fazer os movimentos assim, e aparecer legal na câmera. E foi ele que fez, foi uma pessoa que ensinou, porque até então ele não surfava. Do you surf now?
I still haven't surfed. I tried it once and I kept hitting rocks under the water. It wasn't a good thing. Perguntei se hoje ele surfava, mas ele falou que ainda não. Ele tentou, mas acabou se machucando, então ainda não. E mais uma pergunta agora do Fábio Miranda Palermo. Ele pergunta qual a parte mais difícil de interpretar um Ranger. O fan Fábio, he's asking what's the hardest part to be a Ranger, to play a Ranger in the scene. I think the hardest part for us was just the work schedule. I mean, we were working every day from like 6 o'clock in the morning, 6 a.m. to like sometimes 8 or 9 p.m. And then you go home, you shower, you go to sleep for a little bit, and you come back again. So I think that was the hardest part about it. The rest of it is just happy. Falou que a parte mais difícil de interpretar um Ranger, então, na verdade, era a escala de trabalho, porque eles trabalhavam muito. Então, eles começavam, às vezes, a gravar às 6 da manhã, chegava até de noite, ia para casa, dormia, acordava de novo para voltar ao trabalho. Ele falou que, fora isso, era só alegria. Então, essa era a parte mais difícil de ser um Ranger.